time is changing, ever changing. It has been flowing since its beginning, and that too in its own course. Synchronizing this flow, the humanity is evolving. The very essence of human evolution is its overall development. All-round development of the society being the ultimate aim of human evolution, the man is striving to empower each and every member of the society. The city of Guwahati, the hub of the Northeast, cannot but participate in the mad rush of development. From morning till late night, the city dwellers are busy striving for development. This craze for development is centered around material achievement, and that is why the real spirit of development, that is empowerment, has been lost sight of. As we all know, knowledge is the real empowerment that induces development in true sense of the term. Today's children are future citizens. Peace, prosperity, and development of society or state is dependent on the enlightenment of the citizens. Education enlightens man, and that is why the government have accorded top priority on education of the children. The latest project on universalization of education is Sarva Shiksha. Do you know any parent who do not want their child to get educated and prosper in life?
Even the member of the most underprivileged section of the society dream of such a prospect, and that is why the number of educational institutions, schools, colleges, and universities are increasing day by day. These institutions are supposed to transform the dream of a better future into reality. Whether it is Sarva Shiksha or Gyan Bani, the television radio-based educational program, the transformation of the social dreams of knowledge empowerment is still an illusion. One finds many children in and around Guwahati who have not even seen the four walls of a classroom but are struggling for their very survival of their selves and their parents and brothers and sisters. Neither these children nor their parents have ever heard of Sarva Shiksha. These rag pickers do not know what is malnutrition or health and hygiene. They are least bothered even about their death. Relieving the pain of hunger is the prime concern of the children. Cloth and shelter, the secondary concern. They are living because the tentacles of death have not engulfed them yet. This is a slum area just adjacent to the headquarters of NF Railway in Maligaon. These slum dwellers are withstanding myriads of problems. They are buildings, castles of cards by the railway line. They are likely to be evicted from the enclosed land by the railway authorities any moment. So, these dwellers pray to their gods to blind the eyes of the authorities. In a home where there is no security, where is no hues of dream, these ignorant people unsuccessfully try to add colors to their life. Shall they succeed? পঢ়ি আছো এইটার মালিগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কমে আছে, এতিয়া বেছি নাই। নহয়, মই গাঁৱতে পঢ়িছিলোঁ। গাঁৱৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটীত আহিলোঁ। গুৱাহাটীত তাতে আমি ইয়াতে থাকিলোঁ, দেউতা ইয়াতে ৰিক্সা চলাৰ কাৰণে ইয়াতে থাকিলোঁ। ইয়াৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ মই, সেইটো ভাবি পঢ়িছোঁ। আছে 10-12 জন, সৰু সৰু। ভালে হয়, ক্লাছ ভালে হয়। নাই, অসুবিধা পোৱা নাই। At a time when there are governmental schemes for universalization of primary education, for abrogating the system of child labor, and when there are ample provisions for treatment, health care, and nutrition of the children as a whole, where does the future of these children stand?
the guardians of these children are not yet aware of the social welfare benefits being offered by the government to these sections of society. আমার নাম দামোদর পোদ্দার পোদ্দার 7-8 বছর হয়ে গেল মোর প্রবলেম আছে ঘর বাড়ি মানে রেলের কিনারে থাকো বারবার ভাঙি দে লড়া এটা 3.5 হ্যাঁ 4 বছর আছে 7 বছর আছে আর 10 বছর আছে স্কুলত দিয়া নাই স্কুলত গেলে ফিস আৰু ডাবল লাগে আমি গরিব মানুহ ক'ত পৰা দিম জামা কাপোৰ সব দিবা লাগে সরকারি আছে কিন্তু কিতাপ টিতাপ তো মোরে দিবা লাগবো কাপড় মোরে দিবা লাগবো এইটো ব্যবস্থা তো সরকার করা নাই খালি পড়াবার কারণে সরকার করছে স্কুলৰটো কিতাপপত্ৰ আজিকালি মানে চৰকাৰে কিছুমান বিনামূলীয়াকৈ দিয়ে মানে পইচা নিদিয়াকেও পায় তেনে ক্ষেত্ৰত কিয় মানে পঢ়োৱা নাই ধৰক তেনেকুৱা সুবিধাওতো আছে সেইবিলাকতো ল'ব লাগে আপোনালোকে ল'ব লাগে মানে মই একলা মানুহ ঘৰত তো এটা মানুহ নাই এটাৰ মায়ে আছে এটা ল'ৰা ছোৱালী আছে কোনি লৈ যাব কোনি লৈ আহিব এইটো দিগদাৰি হৈ আছে আৰু লাইনৰ কিনাৰে থাকে তো কোনবা কোন সময় ওপৰত উঠি গ'ল এইটো ভয় আছে Harmful life habits and abuse of illicit liquors and other easily available intoxicants are prevalent among these children, as a result of which they are getting crippled mentally, physically, day by day. The innocent children fall prey to these evil habits as shown by their elders. In their attempt to escape reality of life, some of these children are found to be addicted to chemicals like dendrite. डेंडस के बारे में बाल बच्चा बहुत बर्बाद हो गया है इस जगह में झोपड़पट्टी में डेंडस के बारे में बहुत बच्चा बर्बाद हो गया है कितना छोटा बच्चा खाते हैं छोटा छोटा बच्चा इतना बच्चा भी पीता है हम सब दिखा रहा है एक है सब ये चारों आ रहा है तीनों चारों पांचों देखिए देखिए आप लोग बोलिए हम लोग बोले झूठ बोलता है बोलिए सब डेंडस का भूखा है ये हमारा बात के गुरा मत माइए सही रहेगा ऐसा एंडी की गुरमीट বস্তু ওলাইছে খাই আছি এটা আজা আজা নিশা নিশা লাগে এটু মানে মানে কাপড়ত লয় আর হুঙ্গে এনেকা হুঙ্গে আর নিশা পরি যায় আরে তার কাম নাই পরি না যায় এনেকা নিশা পাগল নিশা হৈ যায় কোনি কাক খাই কোনো গম না পায় এনেকা কাপড়ত ডালি কেনে এনেকা টান এই খাই আছে Have we achieved development in real sense of the term? Or we, the guardians of the society, have pretended to be civilized? This is the slum area near the steamer ghat, just near to the Directorate of Social Welfare in Uzan Bazar.
these slum dwellers are also confronting the same problems of food, cloth, and shelter. Probably for having to live on the bank of the mighty Brahmaputra, these slum dwellers were found to have inculcated a little broader outlook towards life. We talked to a woman who was still dreaming of a better tomorrow. আপনার নাম কি? ওর নাম পূর্ণিমা দেবী। পূর্ণিমা দেবী। তো ইয়াত আপনি মানে কিমান বছৰ আছো একদম সৰুৰ পৰা আছো, বাচ্চাৰ পৰাই আছো। আপোনাৰ বাৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটা? 4টা। 4টা। তেওঁলোকক স্কুলত পঠাইছে? স্কুলত পঠাইছে। কোন কোন ক্লাছত পঢ়িছে? 9টা হিলত পঢ়ি আছে। কোন ক্লাছ পালে? 9টা। কোন শ্ৰেণী পাইছে মানে কিমানলৈকে গৈছে মানে? 3 ক্লাছ। ল'ৰা বা অকল ল'ৰাই নে ছোৱালী? নাই, 2টা ল'ৰা 2টা ছোৱালী। মানে কি বনাম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী? কি বনাম, ডাঙৰ বুলি বনাম, পঢ়া শুনা বোলে ডাঙৰ কৰিম বুলি ভাবিছো, পঢ়াই আছো এইকাৰণে। Can we expect all the women of all the slums to follow the ideals of this particular woman? With this curiosity to know about a better future, we approached another slum area in Laktubia, the heart of the city. Dirts and stinks stiffened the nerves of our team members. Millions of questions bogged our mind, and we craved for another Einstein who alone would be able to delve into these problems. Who will bring dream of a better tomorrow to these brothers and sisters of ours? Could you do it? Is it the plight of development that we are craving for? At a time when we take pride of globalization or a global village, is it the bane or a boon to have allowed develop such a inhuman condition within the very seat of development? Why did children continue to remain neglected? When their compatriots of the privileged class are dreaming of reaching the stars, these children are suffering from myopia. How can we develop and harness these unutilized human resources? If we fail to bring them to the track of development without wasting time, shall they not resort to the means that are detrimental to our society? Shall the enlightened privileged section not suffer by eventual misdeeds of these estrayed people? Shall the privileged enlightened members of the global village come forward to enlighten these underprivileged and neglected children? Shall they awake and arise before it is too late?